Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, today we will continue our program. Today from the book called Understanding Tajweed, learning the fundamentals. Fahmu at-tajweed. Ta'limul Asasiyat. It's a compilation by Al-Furqan Academy. The one that I have here is the third edition. Okay. For today, we're going to continue page 23. Kita akan sambung maksud 23 daripada buku ni, buku yang diberi nama Understanding Tajweed. Memahami tajweed, fahmu at-tajweed. Okay, so the page 23 here, bab 2.1 al-harakat. Okay, the letters on their own will not make any sounds. Okay, maksudnya huruf saja, dia tak akan ada bunyi apa-apa. Okay. In order for there to be sounds, there need to be vowels. Vowels in Arabic language are represented by the markings above or below each letters. Okay. These are called harakats. Harakats mean movement, and the movements allow the letters to be read. Okay. The letter, maksudnya kat sini, untuk sesuatu huruf tu dibunyikan ataupun berbunyi, dia kena ada, kalau macam kita ada huruf macam huruf vokal, huruf A, E, I, O, U tu kan. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Quran, kita kena ada tanda. Kalau Melayu panggil tanda baris atas, baris bawah, baris mati, tanda mati kan. Tanda, kena ada tanda tu yang menyebabkan kita boleh baca sesuatu huruf ataupun perkataan. Dan tanda ni kita panggil harakat. Dalam bahasa Arab panggil harakat. Okay. Harakat ni maksud dia pergerakan. Dan pergerakan tu yang menjadikan satu perkataan tu boleh dibaca. Okay. Tengok sini, mungkin dekat Facebook. If you see here in Facebook, basic harakats are as follows. Okay. Harakat yang basic ni adalah seperti berikut. Yang pertama, kita tengok kat atas, yang pertama sekali tu simbol fathah. Okay. The first symbol is fathah. It's called fathah. It will appear above the letters. Okay. If it's above ba, it will sound ba. If it's above sin, the fathah, it will sound sa. Okay. The symbol of fathah will sound a, or depending of the huruf. Okay. And the second one is kasrah. Kasrah will sound e, ri, bi, ti, qi, dhi. It will sound e all the way. Dhammah, number 3, not dhammah, it will sound u. Okay. Bu, ku, tu, su, thu, dhu. What else? Do. Boleh sambung? Right? Boleh sambung? Okay. Alright. Right? Boleh sambung? Okay. So we have covered 3 harakat just now. Right? Fathah, kasrah, and dhammah. Okay. So we have covered 3 harakat dari bawah. Right? Fathah, kasrah, and dhammah. Okay. Kita biasakan panggil fathah, kasrah, dhammah lagi senang.
So fathah atas, kasrah bawah, dhammah depan. So after that we have tanwin fathah or fathatain. The sound will be an. Tanwin kasrah or kasratain. The sound will be in. And tanwin dhammah or dhammatain. The sound will be un. Okay, run, kun, tun. Okay, untuk tanwin fathah, atau kita boleh panggil fathatain, dia akan berbunyi an. Man, tan, than, ron, fan. So, bunyi itu. Kedua, tanwin kasrah. Kasratain bunyi in, bin, lin, qin, thin, dan seterusnya. Dan juga dhammah, tanwin, dhammah, dhammatain, dia bunyi un, bun, kun, shun, thun, sun. So, itu adalah tanwin, dhammah ataupun dhammatain. Itu semua kategorikan sebagai single harakat. Dia tak ada bunyi panjang. Okay. Kecuali yang tanwin ni kalau dia berjumpa dengan huruf-huruf yang sepatutnya ada gunnah, dia akan ada harakat lain lah. Okay. Dan seterusnya, the next one, after tanwin dhammah, we have sukun. Okay. You see the sign of sukun is like number 5 in Arabic, and the other one is like half moon. Okay, so that's sukun. So this is one. The sound for this is just consonant sound only. Okay, there's no harakat. Untuk sukun, kita ada tanda yang macam nombor 5 Arabik tu, dan juga tanda macam bola sabit kecil. So dia tak ada bawa bunyi kecuali bunyi dia macam panggil mati lah. Sukun ni orang Melayu panggil bunyi tanda mati. So contohnya nun sukun bunyi b. Kalau huruf qalqalah bunyi b, qa, atau bunyi sin. So bunyi-bunyi dia adalah bunyi sukun, bunyi mati. So that's how sukun sounds. It has to be only the sound like it's at the end of the recitation. The next one is shaddah or tashdid or mushaddadah. It's all the same. Okay, tashdid or shaddah here. The sign for shaddah is like as you see in the picture. It's like number 3 lying down. Okay, that's what we call shaddah. Ini kita panggil tashdid, shaddah, mushaddadah. And shaddah, it means double letter. The letter that has the shaddah will be recited 2 times. Okay, for example, sin shaddah, and there's fathah. Okay, so the first sin should be sukun, and the second one will use the harakat that's above the or under the shaddah. Sin shaddah fathah will be sa. So we make it easier. Ba fathah, sin shaddah, and fathah. Bassa. Bassa. So that's what it means. What we meant double letter. Okay. So in our recitation soon, insyaAllah, or in Quran, we will find a lot of shaddah and then we will discuss more. So tanda shaddah ni dia adalah sebenarnya 2 kali huruf yang ada tanda tu. So dia yang pertama tanda dia yang pertama bacaan dia sukun, yang kedua tu pada shaddah tu dia dibaca dengan tanda ataupun harakat yang ada pada dia bersama dengan sukun tu, bersama dengan shaddah.
Kalau syaddah tu ada fathah, dia akan bunyi sa. Kalau syaddah tu ada kasrah, dia bunyi si. Tapi sebelum tu dia ada sukun. Tu sin untuk urus sin. Terus sebelum tu dia ada sukun yang menyebabkan dia bunyi si. Bas sa. Bas si. Macam tu. Itu cara kita baca syaddah. Okay, in Arabic, length or beats of pronunciation matters. Okay, a long sound can make the difference between the words. Okay, sekarang now it's page 24. Muka 24. In Arabic, lengths or beats of pronunciation matters. Okay, a long sound can make the difference between the word beauty and camel. Okay. Okay. So this will change the meaning completely. Okay. Dalam bahasa Arab, panjang ataupun apa dipanggil tempo bacaan tu, sesuatu sebutan tu sangat diambil kira. Sebab dia boleh mengubah makna. Antaranya contoh macam makna cantik dan unta. Jamal dengan Jamal. Okay, so itu dia jadi itu sebab tu dia dititik beratkan dalam bahasa Arab. Apatah lagi dalam bacaan Al-Quran. Okay, so kita kena perhatikan betul-betul supaya kita tak salah. Sebab dalam kesalahan yang sangat lahnun sebagai mistake ni, dia ada yang berat dengan yang ringan. Itu kita kena hati-hati supaya bila kita baca dia tak mengubah makna perkataan tu. So we have to make sure we recite Quran properly and according to the length and or the beats of the harakat to make sure we don't change the meaning of a word. So additional harakat as follows. Okay, in the box, the box above for the page 24, symbol, as we see, alif, fathah and alif. And we call it mat tabi'i or mat asli. Okay, some call it mat asli. But in this book, they call it mat tabi'i. Tabi'i with fathah. Okay, it's like, the sound is like, just now, with fathah, only fathah is called, we recited a. So if there is a fathah and alif, the sound will be longer, like 2 times. It's not so when it's 2 times, it will be ra, ja, ma. That's the difference. Ma, 1 harakat. Ma, 2 harakat. Okay. Some people use finger, ma, something like that. Or some use knock, ma, tick, like that. Either way, inshallah, it's all good. So because the sound is actually a. So when we combine, it becomes longer to harakat. Same goes to mat tabi'i with kasrah. Kasrah, only kasrah, it will sound E. Mat tabi'i with kasrah, E. And then the last one, mat tabi'i with dhammah. U. Okay, U. To harakat. If it's alone, I mean, only dhammah, it will sound U. 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 That's the difference. Okay. So that's the word that we have discussed earlier, beauty and camel.
If it's camel, we call it al-jamal or al-jamalu. When it's beauty, we will say al-jamalu. Jamalu, jamalu. There's there's slight different, but very, but huge difference in meaning. Okay, there's nothing close to camel and beauty. Okay. All right. The difference between the two words is the single alif between mim and the lam. Okay, that's the explanation for it. So every time we recite, we have to remember, we have to look closely, because sometimes the mat tabi'i for mat tabi'i or mat asli, it will have a small alif or small ya or small waw as well. So if it's big, small ya madiyah, okay, or small alif madiyah and waw madiyah, small. So if we don't see properly, we will recite it short. Okay. Okay. So untuk tambahan harakat ni tadi, dia ada simbol dia yang sebelah paling kiri tu, kotak atas ni. Nama dia mat tabi'i dengan fathah. Bunyi dia dua harakat. Yang kedua, mat tabi'i dengan kasrah. Bunyi dia i. Dan mat tabi'i dengan dhammah, bunyi dia u. Okay. So sebab tu kita tengok dua perkataan kat bawah tu, al-jamalu dengan al-jamalu membawa makna yang sangat berbeza. Itu al-jamalu ialah unta dan al-jamalu maksudnya indah. Okay. Okay. Dan dalam bab ni dia ada masuk sikit, kita boleh relate sikit dengan lahnun, okay, kesalahan yang menyebabkan bacaan kita tu jadi haram lah kalau kesalahan besar. Okay. Kalau kesalahan yang al-jamalu dengan al-jamalu ni kesalahan yang besar, haram kita buat kesalahan macam ni, sebab tiba-tiba kalau cerita dalam ayat tu cerita pasal unta tapi kita baca dengan bacaan indah, dia akan menyebabkan kita tukar ayat Quran tu. Okay. Alright. Seterusnya the next one, the difference between the two words is a single alif between, the 20 conditions of letters. Okay, kat sini dia tunjuk guna huruf ba dengan ra dengan alif mad. Okay. Yang pertama ba. Kita tengok from we will see these 20 conditions of letters. They're using here in this book. The writer use ba and ra. Okay, basically ba and ra. Then the other one is huruf mad, which is alif mad, ya mad, and waw mad. You see here from the right, ba, bi, bu. That is the example for harakat, the first harakat symbol fathah, kasrah, and dhammah. Ba, bi, bu. Second one, we have ba, bi, bu. That is fathah with mat tabi'i. Ba, bi, bu. That means it's two harakat. Okay, and then third one, ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Okay, so tengok, we see here, ban, bin, bun is tanwin. Tanwin fathah, tanwin kasrah, and tanwin dhammah. So some
sometimes we will hear people recite bin, bin, ban, bin, bun, bon, ban, bin, bon. Ban, bin, bon is actually it's not exactly correct because it has to be ban, bin, bin, not bin, bin, bun, not bon. That's how we recite properly. Ban, bin, bun. And then the last one is ba, sukun. Robert, because ba is huruf qalqalah, so we have to give the bounce sound, bouncing sound. Robert. Okay. The next one is okay. Rabba. Okay, Rabba. Because the ba 2 times, we don't give qalqalah for the first ba sukun. You have to like pause. Rabba. Go to the position of pronouncing ba. Rabba. Rabbi, not Rabbi. Rabba, no. Rabba, Rabbi, Rabbu. And then the next one, Rabba, Rabbi, Rabbu. Longer. Ada back. Next, Rabban, Rabbin, Rabbun. Okay, and then the last one here is when ba is at the back with shaddah, and then it's at the end of recitation. Rabb. The last one on the right side was Robert. Robert. Straight away, Robert. For the left side is Rob. It has pause. Okay, Robert. So that is 20 condition of the letters. Okay. Okay. Dalam bacaan ataupun dalam contoh sini kita ada 20 keadaan huruf. Kita guna ba dengan ro. Kat sini ro dengan ba. Pertama, ba, bi, bu. Itu harakat dia fathah, kasrah, dhammah. Yang kedua, ba, bi, bu. Fathah, kasrah dan dhammah dengan keadaan mat tabi'i. So dia jadi dua harakat. Ba. Jadi ba. Ba, ba. Bi, bi. Bu, bu. Ban, bin, bun untuk tanwin. Dan rob, bila dia keadaan sukun. Okay. Maksudnya robba, robbi, robbu. Yang pertama dia bunyi sukun, robba, robbi, robbu. Okay. Macam ada pause sikit. Itu robba, robba, robbi, robbu. Dengan apa tu? Syaddah ataupun tasydid dengan mat tabi'i, mat asli. Dan yang seterusnya tasydid, syaddah dengan tanwin. Rabban, rabbin, rabbun. Dan last sekali ni mat, ni dia guna ba jadi qalqalah akbar. Yang tadi qalqalah kubra, yang sebelah dia tu, sebelah kanan. Yang ni qalqalah akbar. So dia bunyi ada pause. Rabb. Jadi rabb. Yang ada syaddah, rabb. Itu kita kenali keadaan-keadaan huruf-huruf ni. 20 keadaan ni. Okay. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Muka surat 25. Al-huruf al-qamariyah wa-syamsiyah. Al-huruf al-qamariyah and al-syamsiyah.
Okay, in the Quran, you will find many words beginning with alif and lam, like the beginning of Surah Al-Fatiha, where we start the surah with Alhamdulillah. Sometimes the lam is pronounced, whilst at other times it isn't. Whenever you see a sukoon on the lam, automatically the lam will be pronounced. This happens when the lam is immediately followed by any one of 14 letters which are known as al-huruful qamariyah. Okay. And whenever you do not see a sukun on the lam, but instead see a shaddah on the letter after the lam, meaning the lam in this case will never be pronounced. This happens when the lam is immediately followed by any one of 14 letters which are known as al-huruf al-shamsiyah. Okay? There are 40 letters of Qamariyah, and 14 letters of Shamsiyah, as stipulated in the table on the next 2 pages. Okay? Sebab tu, dalam Quran ada, masih muka 25, ada, kita akan dapati huruf-huruf yang bermula dengan alif lam, perkataan yang bermula dengan alif lam dalam satu perkataan tu. Okay? Seperti yang berlaku pada surah Al-Fatihah. Permulaan surah Al-Fatihah, di mana kita mulakan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay? Kadang-kadang lam kita sebut dia, tapi kadang-kadang kita tak sebut. Macam mana? Apabila kita nampak huruf lam tu ada tanda sukun. Alif ataupun actually alif lam hamzatul wasal lah. Yang pertama hamzatul wasal, yang pertama tu hamzatul wasal. Lalu ada lam. Alif lam mula dia. Dia akan jadi bila ada nampak sukun je, lam tu kita bunyikan al-haqqu, al-qamar, al-fajr. Itu lam kita bunyikan. Dan kita panggil dia huruf qamariyah. Dan ada 14 huruf. Dan bila kita tak nampak pada atas lam tu tanda sukun, dan selepas dia tu mesti ada huruf selepas dia mesti ada syaddah. So lam tu kita tak akan bunyikan dia. Termasuk huruf yang selepas lam tu terus. Ashhadu, sorry. Ash-syahadah. Apa lagi? Az-zalzalah. Al-zalzalah. Sorry. Ada special case itu. Tak apa. Al-barqu. Al-kitab. So itu ada 14 huruf juga. Huruf Shamsiyah ada 14 juga. Yang akan kita tengok pada dua muka yang seterusnya. Okay. Muka 26. Page 26. We see al-huruf al-qamariyah. Huruf qamariyah 26 and 27. So we go one by one. Al-huruf qamariyah first. The green area there. The first one is Hamzah. The example here, they give al-iman. Al-iman. So the lam we pronounce. Second one, al-bay'u. Al-bay'u. Lam still appear there. Number 3, al-ghashiyah. 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 Okay. Next, al-haqqah. Al-haqqah. Okay. Ha.
Hamzah, ba, ghain, ha. And then next one, jim. Al-jahim, al-jahimu, al-jahimu. Lam still. We can still listen here the lam. Next, kaf, al-kafirun. Next, wow, al-wadud. Next one, kha, al-khabir. Next one, fa, al-fajr. Next, ain, al-adiyat. Next, qaf, al-qamar. Next, ya. And this one is page 27. 7. Qaf, ya, mim. Ya first, al-yaqin, al-majid, mim, and ha, al-huda. Okay. Now we go to al-huruf al-shamsiyah. Huruf shamsiyah. Page 26 again. First one, ta, at-tamatu. At-tamatu. We skip the lam. And then above the lam, we cannot see the sukun. If we look properly on the lam, above the lam, al-huruf al-qamariyah, there is all sukun sign, the right half moon. Al-wadud. You see? You can see. And then the shamsiyah area, there's no sukun on top of lam, or above lam. At-tamatu, al-thamaratu, tha, sad, as-siratu, ra, ar-rahman, ta, at-takathur, ضاد, الضالين, ذا, الذاكرين, نون, الناس, دال, الدين, سين, السماء. Next, page 27. ظا, الظالمين, زاي, الزيتون, شين, الشمس, لام, الليل. Okay. Perbezaan huruf al-qamariyah, sudah pun nama dia. Perbezaan huruf al-qamariyah dengan huruf al-syamsiyah ialah kita tengok itu semua huruf-huruf pada semua huruf lam pada huruf al-qamariyah dia akan ada tanda sukun. Al-iman, ada tanda sukun pada lam. Al-bai'u, tanda sukun. Kita tengok sampai seterusnya. Dan pada huruf syamsiyah, maksudnya huruf yang kita maksudkan huruf syamsiyah, huruf qamariyah, huruf yang selepas pada alif lam. Alif lam ta yang pertama untuk syamsiyah. So alif lam ta dia tak baca al-ta, at-ta. Lam tu dia skip. Kita terlompat ke bunyi ta. At-tamatu, as-samaratu, as-siratu, ar-rahmanu, at-takathuru, ad-dallina, az-zakirina, an-nasu. So, semua ni adalah contoh-contoh yang menggunakan huruf al-qamariyah ataupun huruf al-syamsiyah. Okay, page 27. There is no real need to memorize the letters of al-syamsiyah and al-qamariyah. You only need to pay attention to the letter lam appearing before it. Okay? Tak payah nak ingat huruf-huruf ni semua. Tapi yang penting kita tengok lepas huruf lam tu ada, pada huruf lam tu ada tanda sukun ataupun selepas lam tu ada tasydid. We have to make sure, pay attention, the letter lam, if you find sukun on it, it's automatically al-qamariyah letter. And there is no sukun
on the letter lam if there is no sukun on the letter lam and the third letter has a shaddah on it, and it is automatically a syamsiah letter. Maksudnya kalau kita nampak syaddah pada huruf selepas lam, dia automatik ya huruf syamsiah. Tak payah nak hafal lah huruf, maksudnya nanti nak hafal hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, tak perlu pun. Sebab dalam Quran, mushaf kita yang kita baca, yang latest, memang insya-Allah sangat sudah dimudahkan oleh penulis Al-Quran. Okay, insya-Allah pada next nanti, insya-Allah in the next class or next session, we will go through hamzatul qat' and hamzatul wasal, hamzah qat'i ataupun dan hamzatul wasal. Hamzatul qat'i ini adalah hamzah yang kita akan discuss pada session yang seterusnya. Okay, we will discuss in the next session. So before we end our session today, I would like to recite to you a surah. InsyaAllah, we'll go to surah not so long that has, insyaAllah, all the surah we have alif lam. Okay, but we'll go a bit not so long surah. Suratul Al-Qari'ah, page 600. Sebelum kita habiskan sesi ini, saya akan baca satu surah, iaitu pada page mungkin surah 600, surah Al-Qari'ah. Kita tengok dalam situ ada apa ni, yang panggil huruf-huruf ataupun ada apa yang kita belajar tadi. Okay. Yang baru je belajar alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Okay, we see the first ayat, which is the only one word, Al-Qari'ah. Yes, alif lam qamariyah, qaf, Al-Qari'ah. There's no tasdid on the huruf qaf, and that's on above lam it has sukun. So Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, same. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. See the word Al-Qari'ah. Yawma yakunu nasu. See the third word. Yawma first, yakunu second, third, an-nasu. So we don't recite yawma yakunul nasu. So nun nasu kal-farashi, alif lam fa. This is al-qamariyah. Fa is kal-faro, not kaffaro, kal-faro. So it doesn't have shadda. Mim as well. Al-mabthu. The next. So, al-jibal. Yawm alif lam huruf qamariyah, jim. Mayakun kal-ihni huruf qamariyah, ain. Al-manfush huruf qamariyah, mim. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. There's no more. It's until ayat 5 only. We have the word that has alif lam. Okay, inshallah, I'll see you next session, another 2 weeks. We end this session with Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum.